মানে হাৰ্ডক'ৰ ফেমিনিজম যে কৈছে সেইটোতো ঠিকে কৈছে না চাগে ন বেসিক্যালি ই বহি আছে মোক ৰেজুৱেট কৰিবলৈ ফেমিনিজম হ'ব লাগে you have to minimize I but can't there should be minimize it's all balance এক মহিলা maximize শিশু only এটা ক'ব নোৱাৰো আই এম ফেমিনিষ্ট মই তোমাক নাচাওঁ তোমাৰ দেউতাই চাব ইকুৱেল ৰাইটছ ইকুৱেল সেইবিলাক বুজাইটোতো লাভ নাই আৰু আজিকালি ফেমিনিজম মানে এনেকুৱা হৈছে কি মই বাচন ধুম তুমিও বাচন ধুবা চ' বিয়াৰ পিছত সকলোবোৰ শেষ নহয় যদি আপুনি বিচাৰে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে আপুনি এটা সাক্ষাৎ উদাহৰণ আমাৰ আজি পডকাষ্টত বহি আছে কাৰণ তেখেতেই বিয়াৰ পিছত যিখিনি কৰিছে মই চাগে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন নিশ্চয় কাৰণ তেতিয়া এটা ব্ৰেইন আছিলে এতিয়া মানে দুটা ব্ৰেইন হৈ গৈছে আৰু আজিকালি যে ইমান বেছি এইবোৰ আমি শুনিবলৈ পাওঁ বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মনোমালিন্য সেইবোৰ কি বিবাহ বিচ্ছেদ বা মনোমালিন্য বুলি কৈছে দেই কাৰণে হৈছে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ মই ভাবোঁ সেইটো মানে এইটো মোৰ ভাৱ আৰু হাৰ্ডক'ৰ ফেমিনিজম হাৰ্ডক'ৰ নিউট্ৰিশ্যন আপুনি দিব পাৰে সেইটো আপুনিয়ে দিব পাৰিব তাতে ফেমিনিষ্ট হৈ লাভ নাই তাতে কৈ লাভ নাই কি হ'ল তুমি কিয় নকৰা কেনেকৈ কৰিব হাজবেণ্ডে কেনেকৈ কৰিব কেনেকৈ গাখীৰ খুৱাব হাজবেণ্ডে কেনেকৈ গাখীৰ খুৱাব এইটো সুধিছে আৰু মানে ঠিক আছে মই কৈ আছোঁ কেনেকৈ জন্ম দিব ন তো দেৰ শুড বি এ বেলেঞ্চ আৰু আজিকালি ফেমিনিজম মানে এনেকুৱা হৈছে কি মই বাচন ধুম তুমিও বাচন ধুবা ঠিকে আছে আই এম নট ছেইং কি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে ইউ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ ৱৰ্ক কিন্তু এডামেণ্ট হ'ব নালাগে আপোনাৰ মতে এই ফেমিনিজম নেচাৰটোৰ কাৰণে হয়তো যথেষ্টখিনি মনোমালিন্য বা এই বিবাহ ফেমিনিজম হ'ব লাগে বাট দেৰ শুড বি এ বেলেঞ্চ Balance হয়, মানে নিশ্চয়, যদি আমি যদি আমাৰ মাইথলজি চাওঁ ব্ৰহ্মা feminism হ'ব লাগে but there should be a balance okay then she goes on to talk about mythology বিষ্ণু মহেশ্বৰ মানে শিৱ ভগৱান আমি কওঁ ডেষ্ট্ৰয়াৰ তেওঁলোকৰ কোন আছে শক্তি শক্তি পাৰ্বতী সৃষ্টি কৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত কোন বহি আছে লক্ষ্মী এতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে পালন কৰে পালন কৰিবলৈ আমাক কি লাগে লক্ষ্মী লাগে ব্ৰহ্মা সৰস্বতী জ্ঞান জ্ঞান চ' আমি যদি চাওঁ এভৰিথিং হেজ এ বেলেঞ্চ বেলেঞ্চ টু নেচাৰ উই শুড বি ফেমিনিষ্ট ফেমিনিজম কিহৰ পৰা আহিলে কাৰণ আপুনি যোনটো কাম কৰিছে আপোনাক 10 টকা দিছে মই আপোনাৰ কামটোৰ নিচিনাই মই কাম কৰিছোঁ মোক 5 টকা দিছে চ' উই আৰ লুকিং ফৰ ইকুৱেল ৰাইটছ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ হয়নে দেট ইজ ফেমিনিজম অ'কে ঠিক আছে তো এইটো জাষ্ট প্ৰমো এটা হয় বুলি কৈছে ফুল পডকাষ্টটো এতিয়ালৈকে লাইভ হোৱা নাই বাট দেন তেখেতে কিবা ইনষ্টাগ্ৰামত লগাইছে যে আই ষ্টেণ্ড বাই মাই ৱৰ্ডছ মানে ফেমিনিজমৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন নাছিলে আৰু গোটেই পডকাষ্টটো চাবা দেন ইউ কমেণ্ট ঠিক আছে ফেয়াৰ পইণ্ট হোৱাটছ ইয়ৰ টেক অন দিছ মানে কিবা চামথিং দেট ষ্টুড আউট চামথিং ইউ ৱান্ট টু এড অন মানে হাৰ্ডক'ৰ ফেমিনিজম যে কৈছে সেইটোতো ঠিকে কৈছে না চাগে ন বেসিক্যালি ই বহি আছে মোক ৰেজুৱেট কৰিবলৈ চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছা ন তাতে মই বহুত প্ৰপাৰলি এটা জেণ্ডাৰ লেন্সৰ পৰা বহুত মানে ধুনীয়াকে ব্যাখ্যা কৰি পেলাই মই সেই বস্তুটো বুজাইছো যাতে মানুহে ইজিলি বুজি পাওক দেই মানে বহুত সহজ ভাষাত কিন্তু কথাটো হ'ল যে প্ৰথম কথা হাৰ্ডক'ৰ ফেমিনিজম বুলি মই আজিলৈকে মই শব্দ শুনি পোৱা নাই আৰু 2 নম্বৰ কথাটো যে এটা বহুত মানে জমনি লাগে কেঁচুৱাটোক কেনেকে ক'ম যে মই তোমাক নাচাওঁ কেঁচুৱাটোক নকয় নহয় মই তোমাক নাচাওঁ বুলি বাপেককহে গৈ পিনে ক'ব ঐ এইটো আমাৰ দুটাৰে কেঁচুৱা মই চাব পৰা নাই মোৰ অকমান অসুবিধা হৈছে তই চাচোন কেঁচুৱাটোক একমহীয়া কেঁচুৱাটোক কোনে ক'বলৈ কৈছে দ্য প্ৰব্লেম ইজ দেট উই ডোন্ট টেল দ্য ফাদাৰ যে মই যদি চাই আছো অলপমান তয়ো চাই দে সেইডোখৰতে প্ৰব্লেমটো তেখেতে ভাবি আমি কেঁচুৱাক ক'ব নোৱাৰো মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে মই তেখেতৰ মানে আচলতে হয় কি যে what you said in your video also was very if you guys if you guys have a chance please look at Sukanya's video it is very well articulated I just want to point out one thing that I don't know if you guys know about this term called strawman fallacy have you heard of it strawman fallacy kotha hunisa strawman fallacy is a philosophical philosophical term where it indicates how যেতিয়া তোমাৰ argument হৈ থাকে when you are in a debate when you are arguing when you are keeping points when you use the straw man fallacy you talk about you extrapolate or you exaggerate a claim to such an extent that it becomes so ridiculous that the person
in front of you is going to defend a statement that they never made, or has to come in the defense of a statement that never made. Feminists or feminism has never said that rearing children or taking care of children is not feminist. Absolutely never. কেতিয়াও কোৱা নাই এইটো কথা। কোনো টেক্সটত, কোনো থিয়ৰিত, কোনো প্ৰেক্টিছত having children or taking care of children is seen as a non-feminist thing. It absolutely is. It never is. ঠিক আছে? সেইকাৰণে when you claim that this is something which feminism does, আমিতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেঁচুৱাটোতো ক'ব নোৱাৰো, nobody is doing it. It's so ridiculous. And look at us. Because of this straw man fallacy, we have been reduced to defending something which is so ridiculous that it should not have been the question at all. It should not have been a point of argument at all. And this is what DD News Ohomia is also doing by using that very particular clip and causing us to talk about it, causing us to talk about a stand or a statement which feminists and feminism has never made. ঠিক আছে? So সেইটো এটা problem. So we have to understand whenever we are looking at debate, especially when we are looking at debates or discussions around topics which are as divisive as feminism, তেতিয়া আমি এইটো চাব লাগিব যে ক'ৰ পৰা where the argument is coming from and where the logic is coming from. এই বস্তুটো নোচোৱাকে কিন্তু আমি we cannot claim. Strawman fallacy is one thing. There is ad hominem. Ad hominem is direct কোনোবাজনী ছোৱালীয়ে কথা পাতিছে, তোৰটো character এনেকুৱা, তইতো এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ইচ্ছা কৰ, তইতো cigarette খাবলৈ ইচ্ছা কৰ, তইতো হেৰি কৰ। That is what? That is attacking the person and the character instead of arguing against her state. That is ad hominem. তেনেকুৱাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লজিকেল কিছুমান হেৰি আছে, which logical মানে I don't mean logical in the traditional sense, but logic as a subject of study. য'ত আমি study কৰো না, logic like implication এইটো হয়, this implies this is set theory পঢ়ো আমি লজিকত, সেইবিলাক ধৰণৰ বস্তু। সেই লজিকৰ এটা philosophy and logic is a subject. Philosophy and logic, you look at arguments and the fallacies which surround arguments. So this is a straw man fallacy. The first point is a straw man fallacy. We should not be talking about, or we should not be defending a statement which we never made, or feminists never made. এতিয়া টেংডয়ে যে ক'লা তুমি যে আমি হাজবেণ্ডটোক গৈ ক'ব লাগে যে পোৱালটোক চাই দে বুলি, হোৱাট ইফ দ্য হাজবেণ্ড ইজ এ কেড ইনচাইড এজ ৱেল, তেতিয়া কি কৰিব পাৰি? সেইটো মেনচাইড বুলি কওঁ। সেইটো আৰু কি কৰিবা, সেইটো এতিয়া উপায় নাই। তাৰে উপায়টোতো বিচাৰি থকা হৈছে ন। আচ্ছা, এইটো বহুত ডাঙৰ ৰোগ। সেই ৰোগটোৰ এতিয়ালৈকে মানে ঔষধটো বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মানৱ জাতিয়ে। এই যে মানে মই বিয়া পাতি ললো, এতিয়া তয়ো মোক মানে মা হিচাপে চাবি, মোক কেয়াৰ কৰিবি। এনেকে মানে এইটো ওলাই গৈছে নে, পিন্ধি লৈছে ন কুৰ্তা বেচিকলি তই মোক খোৱাবি, মই ঘৰলৈ আহিম, তই মোক খানা দিবি, মই প্ৰথম খাম, তাৰপৰা তই খাবি, তেনেকুৱা টাইপৰ কথাবিলাক সেইবিলাক আহে ক'ৰ পৰা? মানে জন্মৰ পৰাতো চাগে নাহে মানুহৰ গাত নেকি? ডেফিনেটলি নাহে, কিন্তু দেখি থাকে ন। সমাজ ব্যৱস্থা সেইটোৱে হয়, যেতিয়া তুমি সদায় যেতিয়া তুমি দেখি থাকা যে মোৰ দেউতাইহে দেখোন প্ৰথমতে খায়, আমাৰ ঘৰৰ মতা মানুহখিনি। মই সদায় এটা কথা কওঁ দেই, যেতিয়া মই এই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে কৈ থাকো, এই কমন চেন্সটো যে আমি যে বহুত ইজিলি যে এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ, দেট দিছ ইজ কমন চেন্স। আমি নহয় এই বস্তুবোৰ য'ত মানে সেই জেণ্ডাৰ বায়াছনেছটো ইমান বেছি ভিজিবল হয়, সেই বস্তুখিনি আমি কমন চেন্স বুলি কনচিডাৰ কৰো। যে মহিলা এজনীয়ে ভাত খোৱাটো যদি যিমানো লেফট অভাৰ আছে, যি আছে, গোটেইখিনি সেই মহিলা গৰাকীয়ে খাব, সেইটো আমাৰ সমাজত এতিয়ালৈকে এটা কমন চেন্সে হয়। আৰে মহিলা হয়, তাইতো লাষ্টতে খাব ন। সেই বস্তুটো যেতিয়া তোমাৰ সদায় দেখি আহিছে পৰিয়ালত, ঘৰত এণ্ড এভৰিৱেৰ, সেই মতা মানুহটোৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো তেনেকুৱাই, বা বাকী যিখিনি মানুহো আছে সেই মানুহখিনিও তেনেকে আগবঢ়াই দিয়ে ন, যে তুমি ছোৱালী হয়, তুমিয়ে বনাব লাগিব, তুমিয়ে খুৱাব লাগিব। ইটছ আ ছ'চাইটেল কনষ্ট্ৰাক্ট, সেইটোৱে প্ৰেক্টিচ হৈ আহি আছে। তো মানে ফিমেলছ তেখেতলোকৰো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাই নে, যে কৰিতো আছেই তেখেতলোকে? তুমি কি ভাবিছা, পেট্ৰিয়াৰ্কিটো কি নিজে নিজে সাস্টেইন কৰিব নেকি? সিহঁতক ফুৱেল কোনে কৰি আছে? মহিলাটোতো মেজৰ বেষ্ট এজেন্ট of patriarchy are women. নিজে থাকিব পৰা বস্তু নহয় এইটো ৰাখিব লাগিব কোনোবাই। Because you know why? Actually কি হয় যে we talked about this before the thingy also. The status quo that তুমি যদি এনেকুৱাকে behave কৰা, এনেকুৱাকে থাকা, এনেকুৱাকে তোমাৰ নিজক ৰাখা, ঠিক আছে, এইবিলাক বস্তু কৰিলে তুমি সেফ থাকিবা, ঠিক আছে। And that is a very exciting and a very not exciting, very lucrative position to take, ঠিক আছে। So anything, for example, when I say anything, or when I say, or when I step out of that boundary, if I step out of the boundary, if I'm constantly attacked, if there is a tendency, or if there is a possibility of me physically being harmed, মই তো সেই boundary টোৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ নিবিচাৰিম না।
Okay. physically kotha bad disu, mental health wise also, if I look at something and I'm constantly aware of how wrong that is, for example, our music, or a simple thing like আমাৰ ফেষ্টিভেল আহিলে মাক বিলাকে কিমান কাম কৰিব লাগে, ঠিক আছে, বা Hmm. ঘৰলে আলহী আহিলে ইমিডিয়েটলি আলহীৰ লগত কথা পাতা বাদ দি পেলাই ডাইৰেক্ট পাকঘৰত সোমাব লাগিব, পাকঘৰত সোমাই পেলাই চাহ বনাব, চাহ লুচি ভাজি যি বনোৱা হয় সেইবিলাক বনাই মেলি সেইটোও কৰিব, প্ৰেজেন্টেবল হৈ থাকিব লাগিব, হাঁহি মুখে কথাও পাতিব লাগিব। All of these things are happening, and if I see that is wrong, if I see whatever that is happening is, it's incorrect, or like this person says, balanced, not imbalanced. The power there, or the activities there, or the consequences there are imbalanced, ঠিক আছে, যদি নাযায় মাইকী মানুহজনী ভিতৰলে বা বস্তু আনি পেলাই আপ্যায়ন কৰি নিদিয়ে, যদি চাৰ্ভ কৰি নিদিয়ে, ভালকে চাৰ্ভ কৰি নিদিয়ে, কথাটো কাৰ বেয়া হ'ব? তেওঁলোকৰ ঘৰততো একো কামেই নকৰে মাইকীয়ে, এই চাহ কাপোৰ নোখোৱালে, হেৰি কৰো নোখোৱা, মতা মানুহজন যাৰ ঘৰলৈ আহিছে তেওঁৰ কোনো বদনামী নহয়, ঠিক আছে, but then the মাইকী মানুহজনী will be in under scrutiny, under criticism. So the consequences of doing something or not doing something are extremely vastly different. So সেইকাৰণে everybody wants comfort, everybody wants security. So সেইখিনি সময়ত যদি, that's the reason why, if someone like this person who came on the stream on YouTube, on that Didi wala Podcast, video, huh. I don't judge her also, because it is conditioning. Amar conditioning to enekwa je everybody wants to remain safe. Men on the other hand, patriarchy, when it is benefiting them, jetia tumi ghorole goi pela tumi dhara your responsibilities are defined, and your responsibilities do not include rearing a child, do not include taking care of the child's mental health, taking care of the child's education, other than probably providing monetarily for them. Your responsibilities are significantly reduced, no? Why would you want to share the load? If you have to, তুমি যদি 9 to 5 কাম কৰি পেলাই ঘৰলৈ আহি পেলাই কাম কৰিব নালাগে, ভাত বনাব নালাগে, ঘৰ চাফা কৰিব নালাগে, কোনোবা মানুহ আহিব বুলি পেলাই ঘৰটো চাফ চুতৰাকে ৰাখিব নালাগে, কাপোৰ ধুব নালাগে, কাপোৰখিনি যে বৰষুণ দিলে যে আনিব লাগিব সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, if you do not have to do all of these things, why would you take that responsibility on your head? নকৰিবা না. So patriarchy also, men in patriarchy also get out of that mold. The women in patriarchy also find safety in this little culture. So সেইকাৰণে মই তেওঁলোককো জাজ নকৰো. For example, মই being a feminist, মোৰ mental health কিমান বেয়া, কিমান অৱস্থা বেয়া মই জানো না. When there was this conversation today among our faculty, this person, this colleague of mine, very happily married, duita love marriage kora, ইয়াকে তেওঁলোক দুইজনে থাকে, and I know for a fact that তেওঁ নিজে যেটা they brought up one son, the son is also extremely খুব respectful আৰু খুব ভাল আৰু হেৰি, তেওঁ নিজেও হাজবেণ্ড, as a husband পিয়ৰলি ঘৰত যেনেকে কাম কৰিব লাগে, যেনেকে কাম কৰে মাইকী মানুহে, তেনেকে তেওঁ কৰে, ঘৰ চাফা কৰা, নিজৰ কাপোৰ নিজে ধোৱা, নিজৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰা, নিজৰ ধ্যান ৰাখা, খানা বনোৱা, all of that things he does. Yet there is a tiny little, sometimes it's there, no, it's like conditioning you doesn't get rid of. He was talking to someone and he immediately said, अरे हर किसी की जिंदगी में एक औरत तो होती ही है जो चरस बोती है, ठीक है? तो and I was like, मैंने कहा सर अभी मैं बताती हूँ मैम को, रुकिए अभी मैं बताती हूँ उनको, because I know for a fact that they are in a very balanced and very very happy marriage, ठीक है? But still this kernel exists, and then when I see things like that happening around me, and then I more mental बुझी पाइसा ना, if like हाँ ये तो होता ही है, तो common चीज है. If my husband cracks a husband wife joke around me, I'm like, and I'm not disturbed by it, I can choose not to be disturbed by it, no? But that hate choice too, unfortunately some of us have taken, and it is a long, very very long Only a man can give a woman security. That's a fact. Exceptions possible, but in majority, men are biologically more capable to fend off enemies, and it's not a brag, but a commonsensical fact. yeah, well, fend off whom? Protect, give women security from whom? Exactly. From whom? তুমি কোৱা মই কাৰ ক'ব পৰা লাগিব নেকি? security? মানে সেই আৰু কোৱা from men other men. Oh. So the thing is, could be men. Let's look at statistics. Huh. If it is bad people, then let's look at statistics.
That's where I sometimes think that we should be more feminist. Women should be doing more bad stuff, but unfortunately we are not. Anyway, so একদম risky হৈ yeah, যাব এতিয়া protect women from home. That question is important. The thing is, we feminists or women, not just feminists, women everywhere. We do not want, at least moi nijor kotha kore, Sukanya can add in. We do not want security. We want men to not rape. We want men to not sexually assault. We want men to do their job. We want men to take care of themselves. নিজৰ কামখিনি কৰিলে হ'ল যদি ঘৰত আছা নিজৰ পেণ্টটো ধুই পেলাই নিজে ল'বা নিজৰ আণ্ডাৰ পেণ্টটো ধুই নিজে ল'বা টাৱেলখন নিজে আনি ল'বা ভাত ধোৱা সময়ত ভাতকেইটা নিজে বাঢ়ি ল'বা ঠিক আছে টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ চেল্ফ টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ চেল্ফ just look at our mother look at your mom man spend her whole life taking care of you and your parents and your father and your other siblings and everything and you have glorified her struggle and you have glorified her sacrifice ইমান যদি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চেক্ৰিফাইচ কৰা না ইউ অলছো ডু নো ইউ চেক্ৰিফাইচ নো এনিৱে সৰি সি আই টোল্ড ইউ ডু নট ৰেজ বেট মি বাট এইটো প্ৰেক্টিকেল হয় নে মানে কি ভাবে আপুনি যে ইট ইজ প্ৰেক্টিকেল যে আপুনি ঠিক আছে প্ৰেক্টিকেল নে হয় নে কি মই কৈ আছো নে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া সাউথত এটা কেছ হৈছে দেখিছা যে somebody was harassed on the bus and then they put up the video কৰি পেলাই হেৰি কৰিলে viral হৈ গল বস্তুটো and then the person who was accused of harassing that other person committed suicide okay yes গম পাইছো and then after that there is a particular movement where men are carrying a cardboard thingy while going on in buses okay as a protest you think we mind as a person who has taken a bus almost like for 25 years of our life when I was in college you think we mind কি এক্সপেৰিয়েন্স থাকে বাছত কওকচোন মইতো মানে বাছত ট্ৰেভেল ইমান কৰা নাই সেইকাৰণে মই গম নাপাম জেনুইনলি কৈছো মানে নট ৰেজ বেটিং I have had horrible stories. I have horrible stories of bus, but you will forgive me for not reliving that trauma. It has been very traumatic for me. Plus I was in Delhi and like main সলিউশনটো কি হয় আমি কেনেকে মানে কম যে যে এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া যোনে বুজি পাইছে যোনে শুনিছে ঠিক আছে বাট দেন ছ'চাইটিত ঠিক আছে এডুকেশ্যন এটা ফেক্টৰ হয় তাৰপিছত গাঁৱে গাঁৱে সেই এৱেৰনেছটো সেইটো কেনেকে মানে স্প্ৰেড হ'ব বস্তুটো কেনেকে আমি মতা মানুহক কম যে তহঁতি নিজৰ কামটো কৰ বুলি সেইটো কৈ আছো মই একদম ধুনীয়া এক্সাম্পল এটা দিম দেই ভিডিঅ'টো মই চাগে ছেভ নকৰিলো কিন্তু মানে আজিয়ে চাই আছিলো সেইটো মই হেৰি এই কোনোবা এই যে এনেকে যে লৈ পিনে যায় যে মাইক লৈ পিনে যায় যে ৰাস্তাত সোধে যে কিবা কিবি কুৱেশ্যন এনেকে মানুহবোৰক তেনেকে মানে আজি এনেকে দেখিছো ল'ৰা এটাই মানে এনেকে ল'ৰা কেইটামান থিয় হৈ আছে আৰু ঢেৰ ল'ৰা গ্ৰুপ আৰু বেলেগ বেলেগ সিহঁতক গৈ পিনে এনেকে মাইকটো দি সুধিছে হেৰি উইল ইউ ডেট ইয়ৰ অপজিট জেণ্ডাৰ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सो दैट थिंग नो सो সেই শুনাৰ ক্ষমতাটো সেই শুনিবলে যে তাৰপিছত কোনোবাই তাতে লিখিছে যে মতা মানুহ লাগিলে গে হ'ব গে হোৱাত প্ৰব্লেম নাই যদি সিহঁতক কোনোবাই গে বুলি মাতে বাট দে ৱন্ট লিসেন লিসেনিং ইজ আ ভেৰি হিউজ প্ৰব্লেম আই ফিল আৰু যেতিয়া তাৰ লগত কিছুমান কিৱৰ্ডছ আহি যায় যেনেকে সিহঁতি জেণ্ডাৰ বুলি শুনিলে লগে লগে অপজিটটো নুশুনিলে কিন্তু জেণ্ডাৰটো শুনিলে তেতিয়া লগে লগে ক'লে যে মই নকৰো তেনেকে যদি কোনোবাই কয় যে তই টাৱেলখন বিচনাত মানে নথবিচোন গাটো ধুই অহাৰ পাছত তাত গৈ পিনে মেলি দিবি সেইটো মানে কিবা ইমানে দেখি থাকে ন যে সদায়তো কোনোবাই কৰি দিয়ে তাৰ পিছতো যেতিয়া শুনি থাকে ন কৰিব মন নকৰে মানে লিসেনিং প্ৰব্লেমটো মোৰ বহুত আছে নিচিনা মানে মোৰ লাগে য'ত মানে অকণমান যদি শুনে অলপমান সেই ধৈৰ্যটো বা শুনাৰ ক্ষমতাটো যদি মানে অলপ বঢ়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবো যে that is also cultural no etu eta culturally construct na karan ki horur pra jetia you have gotten away with not listening to certain things when you have been arambhonir pra tumak eta kwa dhonere bonuai goise karan ki bacha ta jonmo hoar samoyte hi tu etu na bhabe na je maiki manu etu kam koribo lage mota manu etu kam koribo lage but just like hatred and just like communal tensions and all of these things nobody is born hating another person they learn from their environment they learn from the relationships which they see children always learn from what they see not from what you tell them
সমাজত যেতিয়া দেখিব যে এইবিলাকে কাম কৰা হয় বা মাইকী মানুহে এইটোৱে কাম কৰে বা মতা মানুহে এইখিনিয়ে কাম কৰে এণ্ড প্লাছ দ্য হোল লেংগুৱেজ around it ফৰ এক্সাম্পল ল'ৰা হৈ পেলাই কান্দে নেকি ল'ৰা মানুহে কান্দে নেকি ল'ৰা মানুহ হৈ পেলাই এইটো পিন্ধে নেকি ল'ৰা মানুহে এইবিলাক কাম কৰে নেকি সেই যে এটা বিকজ দিছ ইজ চি that is why feminism is important for both men and women, like all genders. It talks about all genders. It talks about the power distribution. I have always looked at feminism, and feminist theory also talks about this power distribution. Proximity to power, power or center. Who holds power in a relationship? Who holds power in a house, in a family? Who holds power in a relationship? All of those things. You always have to look at where the power is centered, and it is the distribution of that power. For example, এই যে আমি কথাবোৰ যে পাতি থাকো যে লাইক ঘৰত কাম কৰা বা হেৰি কৰা that is like the 0.001% 0.001% of what feminism has struggled for traditionally. Arambhonit, when the entire concept of feminism started, it started with voting rights. Yes, the right to vote. It's a purely political movement. It started as a voting right and also as a movement. It started in the West, not Indian feminist India as a movement. It did not start then with voting rights. But এটা সময়ত voting rights পৰা আৰম্ভ হৈছিল and then the right to work and social and legal rights লৈ পেলাই the second wave of feminism. The third wave of feminism was what? Financial rights, legal rights, financial আৰু হেৰি rights, তেনেকুৱা ধৰণৰ rights আছিলে, the right to equal pay and equal pay for equal work, সেইবিলাক ধৰণৰ. And now we have the fourth wave of feminism. আমাৰ সমাজত for example কাম কৰা, বাহিৰত গৈ কাম কৰা বা হেৰি গৈ কাম কৰা, that at least in the Indian subcontinent it always existed. Because we are looking at it only from the point of view of a particular class. এটা particular classত এইবিলাক problem হয়. When you go to the so-called lower class, economically lower class বিলাকলৈ তুমি যেতিয়া যোৱা, মাইকী মানুহে সদায় খেতিত কাম কৰিছে, মাইকী মানুহে সদায় কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কাম কৰি আহিছে. The lower class women, you have seen মাথাত হেৰি ইটা লৈ যায় মাইকী মানুহে যায় খেতি বিলাকত মাইকী মানুহে কাম নকৰে. হাল চলোৱাৰ বাহিৰে হাল চলোৱাৰ বাহিৰে এভৰি ৰোপাই পৰা যেতিয়া হেৰি দিয়া যায় ৰোৱা যেতিয়া যায় ৰোপাই পৰা আৰম্ভ কৰি কটাইলৈকে মাইকী মানুহ are doing it. So মাইকী মানুহ have always been in the same হেৰিটো. But and if we actually look at the so-called balance, because balance is something which is the word of the day, it has always been skewed. Women have always worked. তুমি জানানে India legally women are still not identified as farmers. Women किसान नहीं हो सकता, किसान आदमी ही है. Okay. ठीक है. Woman is a laborer. A woman can work. They will get the laborer wala salary. They will get the laborer wala price, but they don't have the kisan rights. They don't have land rights. For land rights, women have had to fight. ঠিক আছে, আৰু that fight is still continuing in a couple of states. That has been accepted, that has been but then Kisan Andolan may also we saw na Kisan Andolan was completely 100% men. Do women not work in the fields? Probably more. কোনোবাই সুধিছে হা, what would you like to say to young minds who have been persuaded into believing misandrist as a norm of being a feminist? The entire concept has swayed a lot from the original textbook description. মই কওঁ হা, তাৰপিছত হেৰিয়ে ক'বা, সুকন্যাই ক'বা. ন সুকন্যা go first. ভাগৰ লাগিছে মোৰ কথা বুজি নাপালো, বুজাই দিয়াচোন. মানে বেসিক্যালি misandrist বুলি যে কয়, মিসএন্ড্ৰি মানে হে আৰু কি বুলি কয় হে আৰু মানে এতিয়াৰ ডেফিনেশ্যন ফেমিনিজম চেঞ্জ হৈ গৈছে অলপ মডাৰ্ণ কনটেক্সটত, বা সেইটো কেনেকৈ মডাৰ্ণ ফেমিনিজম ইজ ৱাট ফিমেলছ ৱান্ট এলিট বেনিফিটছ বাট ৱান্ট মেলছ টু ৱৰ্ক ডেঞ্জাৰাছ ৱৰ্কছ, এনেকুৱা টাইপৰ যে ন'শ্যন এটা আহিছে, সেইটো বিষয়ে তো সেইটো মই বিষয়ে এইটো কেতিয়াও মডাৰ্ণ ফেমিনিজম বুলি টাৰ্ম পঢ়া নাই দেই. মানে মই I honestly don't know what that mean. I mean, I'm sorry. okay, so think মানে হেট্ৰেড এগেইনষ্ট মেন আৰু বেচিকলি women want men to do dangerous jobs. Okay, মই এটা কথা কম হা, honestly যিহেতু মই এতিয়া জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয় আৰু তাতে আমি ফেমিনিষ্ট থিয়ৰী বা ফেমিনিষ্ট টেক্সট পঢ়োঁ, আৰু এতিয়া মানে মই এটা কথা ক'ম যে আমাৰ মাস্কুলিনিটি বুলি এখন বেলেগকৈ পেপাৰে আছে দেই. এই মেন হেটিঙৰ কথাটো যিটো কৈছে, মই বহুত সহজ ভাষাতে কৈছোঁ কথাখিনি.
মেন হেটিং বুলি যিটো কৈছে আমাক আকৌ তাতে এনেকে শিকোৱাহে যায় যে কেনেকে মানে সেই মতা মানুহখিনিকো যেনেকে পেট্ৰিয়াৰ্কিয়ে আৱৰি ৰাখিছে সেই চাংগুলটোৰ পৰা মানে সেই মতা মানুহখিনিক কেনেকে উলিয়াই আনি পিনে মানুহখিনিক আৰু অলপমান মানে এটা ছাপোৰ্ট বা চলিডাৰিটি এটা দিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰহে আমি ফেমিনিষ্ট টেক্সটত বা তেনেকে শিকো উই নেভাৰ হয় খং উঠে কাৰণ ডেইলি আমি যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকো ইমান কেছেছ কিবা কিবি ৰেপ ভাইলেঞ্চ এণ্ড লট অফ থিংছ তো তেতিয়া খং এটা ডেফিনেটলি উঠে যে অ' ইটছ অলৱেজ এ মেন সেইটো ধৰণৰ এজ এ হিউমেন বিং খংটো উঠে বাট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ফেমিনিজম ইজ নেভাৰ এবাউট মানে হেটিং অন মেন ইটছ অলৱেজ এনেকে মানে সকলোখিনি একগোট হৈ ইকুৱেলি আগবাঢ়ি যাব পাৰি ইটছ এবাউট ডেট চ' মই এইটো কথা ডিছমিছে ক'ব বিচাৰিম যে মডাৰ্ণ ফেমিনিজম হেটিং অন মেন আই নেভাৰ মানে আই নেভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাচ কাইণ্ড অফ য'ত মই থিয়ৰী পঢ়া নাই য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মেনশ্যন আছে বা কিবা চ' বাট মানে I want to put up a question for chat also to think about. Ki, when you say or when women say that, oh, we hate men or I hate men, why do you think that is? Why do you think that something evokes that kind of a response? है ना? okay. Do you not think that it comes from the lived realities of women themselves and those surrounding them? ঠিক আছে? When you have and this is NCRB 2023, not even 2025. When you have 18 cases of dowry deaths even today, every day, and every day 18 cases of dowry deaths, 30 rapes every day. ঠিক আছে? Every 20 minutes a woman gets raped. 30 rapes every day. You yourself are not safe. You don't feel safe. Uber আৰু এইবিলাক company বিলাক যেতিয়া আহে, they have to install panic buttons. You have to have an SOS emergency thing on your phone. Who do you think this is for? Why do you think that is required? Who wants to live in this constant anxiety? And not just the constant physical anxiety, but this mental anxiety of having to explain why why you say that I hate men. Mental anxiety. So think about it when someone says that, because see, the results of misogyny and the results of misandry are extremely different. I always say, look at the consequences, look at the power structure. When I say I hate men, or when a woman says I hate men, that's it. That's the full stop. It's words. But when men hate women, it's 16 rapes or 20 rapes, 30 rapes every day, 18 dowry deaths every day. It's sexual assaults every day. It's 113 acid attacks in a year. ঠিক আছে? It is this possibility. When I had my মোৰ যেতিয়া FIR হৈছিলে নহয়, মোৰ FIR হওঁতে the maximum amount of messages, the threats I received, I got was तेरे मुंह पे acid डाल देंगे, फिर देखते हैं तू कितना बोलती है. That was and that was a very, you think that's a ye threat, empty threat? You think that doesn't scare me? Of course it does. And when that happens and I say, oh man, I hate men. When something happens and as a consequence and as a result, I have this feeling, why do you think that I need to explain myself? I don't hate all men. I only hate these men who have Why are you not looking at what has led to that statement? What has led to that position, that point? Because when misandry results in 18 men dying every single day because they did not bring in enough money, were not able to provide. When misandry results in acid attacks, when misandry results in women deciding what men do with their bodies, when misandry results in in women deciding what jobs men will take and what jobs they will not take, then I will think, or then I will say that misandry is a real concern. Until that happens, it is not. It's not. It doesn't. It's the result, the whatever misandry we see today, it's a consequence. It's the result of something which has actually happened to women. ঠিক আছে? But then Have you guys seen Handmaid's Tale? Or read nah. Handmaid's Tale?
Handmaid's Tale is this story by it is a novel by Margaret Atwood, and she talks about this dystopian world where women are being used as only reproductive machines, and there is a handmaid because reproductive rates have reduced all over the world, and that's the reason why fertile women are kept by elite class, and then they are made to produce babies. Horrible things happen in that book, but every single thing which Margaret Atwood writes about has historically happened to women. Has historically happened to women. Genital mutilation, it has happened to women. Women's bodies being used as surrogates by people of elite class, it happens to women. Women being made to give birth to babies that they have not want, give birth to babies as a result of incest, as a result of rape. That has happened. It's still happening right now. What the hell, Miss Andre, are we talking about, man? What So- Miss Andre are we talking about? So- So if all of this is happening, and I, as a fellow woman, I see the pain of other women, and I say, oh, hell, I hate men, I should not have to explain myself. তো এইটোৰ কাৰণে ভাবি লওক এতিয়া ঠিক আছে প্ৰব্লেমটো ঠিক আছে এইটো মই বুজিছোঁ যিবোৰ কমন মেন হয় ভাবি লওক মই হ'লোঁ মোৰ লগৰ হ'ল হু আৰ কমপ্লিটলি ফাৰ এৱে ফ্ৰম দিছ মানে যি হৈ আছে অল দিজ থিংছ আমি কিবা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁনে মানে আমি নেৰেটিভটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁনে আমাৰ ফালৰ পৰা কি আহিব লাগে মানে what are the right steps that we should take কাৰণ কনচিয়াছ এফাৰ্টটো এটাতো লাগিব কাৰণ ইমান যে মানে ইটছ কমপ্লিটলি এতিয়াতো মানে চেচেই হৈ গৈছে আৰু গোটেই বস্তুটো তো আমি যেতিয়ালৈকে মানে আমি যদি চুপচাপ থাকোঁ তেনেহ'লে উই আৰ অলছ' এডিং টু দ্য প্ৰব্লেম ন উই আৰ বিং কমপ্লিচিট Yes. তো আমি কি কৰিব পাৰি মানে এজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ কৈছোঁ হা কমিউনিটি কাৰণ আজিকালিতো গ্ৰুপ বা কমিউনিটি বা একে জোঁট হৈ কিনে ধৰ কামটো হোৱাটোতো মই ভাবোঁ যে মানে নহৈছেই আৰু প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ এজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আমি কি কৰিব পাৰোঁ Sukanya? মই ভাবোঁ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অলপমান এই মনে মনে থকাটোও বহুত জৰুৰী যেনেকৈ মানে কি হয় এতিয়া মতা মানুহ এজন মই বহুত পাৰ্চনেল এক্সাম্পল এটা দিম দেই মোৰ দেউতা মই মানে যেতিয়াৰ পৰা জন্ম হৈছোঁ এতিয়া আজি পৰ্যন্ত দেউতাই সদায় খানা বনায় আমাৰ ঘৰত তাৰমানে মোৰ মাৰ একেবাৰে খানা বনোৱাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই মায়ে মানে এনেকৈ দিনটো পেপাৰখন প্ৰান্তিক পঢ়ি থাকিব মাও কলেজতে চাকৰি তাৰপিছত একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই সান্দহ চান্দহ বনাবলৈ হ'লে পিঠা পনাৰ ক্ষেত্ৰত শ্বি ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড বাট ভাত বনোৱাত একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই নোসোমায় আমিও বেয়া পাওঁ মানে মায়ে ভাত বনালে খাই ভাল নাপাওঁ তো দেউতাই বনাব লাগিব আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা টাইপ তাৰপিছত যেতিয়া মা কোনোবা এটা মানে এনেকৈ ছ'চিয়েল গেডাৰিঙত যায় মাক মানে সদায় এনেকুৱা এটা কথা কোৱা যায় অ' ভাৰতী তই যে একদম মানে ইমান ভাল হাজবেণ্ড এজন পাইছ বাপৰে বাপ মানে এনেকুৱা বহুত কয় আৰু দেই তাৰপিছত মানে মই নাজানো মাৰ লগত কেতিয়া মই কনভাৰ্চেশ্যন কৰা নাই হোৱাট শ্বি ফিলছ এবাউট ইট বাট দেন মই দেউতাক কিন্তু সদায় এটা কথা কওঁ আহি পেলাই যে দেউতা তুমি নহয় এটা মতা মানুহ হিচাপে বহুত 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 বেছি বেৰ মিনিমাম কাম এটা কৰি আছা যে তুমি মাছকেইটা ভাজা ভাতকেইটা ৰান্ধা আৰু এইটো একদম বেৰ মিনিমাম কিন্তু দেই তুমি নাভাবিবা যে এইটো বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰি আছো আৰু সেইটো কাৰণে তুমি কেতিয়াও মানুহৰ পৰা মানে ৱাহ বুটলিবলৈ কাৰণে চেষ্টা নকৰিবা থেংকফুলি দেউতাই সেইটো নকৰেও বাট কথাটো হ'ল যে আমি ভাবোঁ যে কাম এটা যদি আমি মানে কৰি দিওঁ যে আমি মতা মানুহ হ'লো আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰে এতিয়া মোৰে কিছুমান ফৰ এক্সাম্পল if I talk about my ex-partner or any male friend or someone তেতিয়া মানে যদি প্লেট এখন আনি পিনেও যদি মানে উঠাই পিনে দিয়ে তেতিয়াও মানে এনেকুৱা এটা ৰিয়েকশ্যন দিব যে অ' ৱাও মইতোতো উঠাই দিলোঁ প্লেটখন মইতোতো মানে বুজিছানে ইটছ নট লাইক যে মানে ময়ো মানে এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনিঙত আছোঁ যে মই জানো যে অ' মতা মানুহে প্লেট নুঠায় বাট সি উঠালে আৰু যেতিয়া সি উঠাব মোৰ মগজে কিন্তু সেইটো জাষ্টিফাইও কৰিব যে অ' সিটোতো মতা হয় সিটোতো উঠাইছে মোৰ ভিতৰৰ পৰা মানে সেই কণ্ডিশ্যনিংটোৱে এনেকুৱা এটা চাউণ্ড দিব যে অ' চাগে মই উঠাব দিব নালাগিছিলে নেকি সি কৰি দিলে ডেট মিনছ হি ইজ এ গুড মেন ন' ইউ আৰ এ বেৰ মিনিমাম মানে সেই বস্তুবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া নিজে হিউমেন বিং হিচাপে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ কাৰণে এটা দুটা কাম কৰি আছে ভাত ৰান্ধি আছে পানী গিলাচ আনি দিছে স্পেচিয়েলি ভাতখিনি খাই পিনে নিজৰ বাচনখন ধুইছে দ'জ আৰ ভেৰি চিম্পল থিংছ সেইখিনিও যদি মানে কৰে জীৱনত মইতো বাৰু ভায়লেঞ্চ কিবা কিবিলে মই এতিয়া নাই যোৱা মই বহুত বেছিক মানে মতা ল'ৰা মানুহ আমাৰ বয়সৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ একদম দেখিছোঁ বাপৰে বাপ মই কি ক'ম মানে আমাৰ বয়সৰ এতিয়া মানে ঘৰৰ ভিতৰত টেপটো কি কৰিবলৈ কাৰণে লগাইছিলে ঘৰৰ ভিতৰত এই বেচিনবোৰ যে লগাইছে ঘৰৰ ভিতৰত যে
বেচিনবোৰ লগোৱাৰ পাছতো যে মানে সেই ভাতটো খাই পিনে নিজে য'ত ভাতটো খাব নহয় সেই ডাইনিং টেবুলখনতে হাতখন ধুই পিনে উঠি পিনে গুচি যাব এণ্ড দেন দেট পাৰ্চন উইল এক্সপেক্ট যে মায়ে চাফা কৰিব, বায়ে চাফা কৰিব অৰ এনিৱান মানে বুজিছানে? আগৰ দিনত নাছিলে। তাৰপিছত মায়ে বা বায়ে চাফা কৰেনে? মইতো বিলকুল নকৰো, কৰে। মই ভাইটিক দিওঁ, মই যদি কৰা দেখিছো সিও কৰিছিলে মাজতে, কাৰণ ইমান এনেকে ৰাজা বেটা কৰি পিনে ডাঙৰ কৰিছে, সি যেতিয়া নাজানে যে ডাষ্টবিনত সি পেলাব নালাগে, কোনটো লেভেলত মানে মগজটো, মই ভাইটি বুলিও কোৱা নাই, মই এনেই গোটেই ল'ৰা আমাৰ বয়সৰ ল'ৰাখিনিৰ কথা কৈ আছো, কোনটো মগজে এইটো কয় যে যদি তাতে এটা বেচিন আছে সেই বেচিনটোত তহঁতি সেই ভাত খাওঁতে যিখিনি তাতে হাড্ডি চাড্ডি পৰিছে সেই হাড্ডিখিনি ডাষ্টবিনত ছেপাৰেট নকৰাকে গৈ পিনে ডাইৰেক্ট চিংকটোতে সেইটো পেলাই দিবি। কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লকেজ এটা আছে ন মগজত এইবোৰ বস্তুক লৈ পিনে। সেই ব্লকেজবোৰ যদি অলপমান ক্লিন কৰি পিনে সেই বেচিক অলপমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আনে ন, পাকঘৰৰ পৰাই যদি আৰম্ভ কৰে, ডাইনিং টেবুলখন তাতেতো চব লগ হয় পিনে খায় Actually, na, this is like our generation too is the first generation which has start talking about these things, no? So these are like teething problems. এইবিলাক হবই আৰু এইবিলাক আৰম্ভণিৰ পৰা মানে because again all my brother, you guys probably, and like Sukanya's brother, grown up in that environment where it was not expected of them to do all of these things. Na? মাইকী মানুহ ছোৱালীজনীৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰা, ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং, মানে মই নিজৰ কথা কৈছো, ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং, মোৰ ঘৰততো মোৰ পৰাও এক্সপেক্টেড নাছিলে। মায়ে কেতিয়াও সেই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি কাম মায়ে কৰিলে বা ঘৰত হেল্পাৰ সদায় আছিলেই ডমেষ্টিক ৱৰ্কাৰ, তো সেইকাৰণে মানে নিজে মই সেই কামটো কৰিবলগীয়া কেতিয়াও নহ'ল। চ' মইতো আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্যাট ইট ইজ নট মাই জব, ইট ইজ নট মাই জব বিকজ আই এম এ ৱুমেন, ইট ইজ মাই জব বিকজ ইট ইজ মাই হাউচ। মই যদি মোৰ ঘৰত কাম কৰো, সেই কামটো মোৰ কাম, কাৰণ কি মোৰ ঘৰৰ কাম। মই যদি ঘৰখন চাফা ৰাখিব বিচাৰো, সেইটো কাম কাৰণ কি মই মোৰ ঘৰখন চাফা ৰাখি, মই এখন চাফা এখন জেগাত থাকিব বিচাৰিছো, সেইকাৰণে মই ঘৰখন চাফা কৰি দিছো, সেইকাৰণে মোৰ কাম এইটো, নট বিকজ আই এম এ ৱুমেন। when you gender work, when you gender these roles and responsibilities, then it becomes a problem. And it is our generation, our first generation, which has started all of this, because because of the 3 waves of feminism, we already have voting rights, we already had we were already working towards social rights and legal rights, and then we are already working towards equal pay, at least amar herit India sarkari kam bilakot karne sarkari, when we have a sarkari nokri, your pay is fixed, does not matter whether you are a man or a woman. That's a problem in the West, where their jobs are not, these are contractual positions, and they always are on contract, and then they get সিহঁতৰ পইচাটো মানে salary to, it's upon how much you can negotiate. ঠিক আছে? And it is usually women are paid 70%. I'm sure you must have heard about it. 70% same কামটোৰ কাৰণে, if মতা মানুহৰ salary tour 70% is what women get. And when you bring in intersectionality, colored women get even less than that, which is around I think 58% or 62%, something like that. তেনেকুৱা ধৰণৰ আহি যায়। সেই বস্তুটো, সেই পেটো এটলিষ্ট এট গভৰ্ণমেণ্ট লেভেল আমাৰ দেশত নাইকিয়া, ইণ্ডিয়া ডাজন্ট হেভ দ্যাট ইছ্যু। কিন্তু ইফ ইউ গ' ফৰ লেবাৰ জবত যেতিয়া তুমি যাবা, লেবাৰৰ হেৰিত গ'লে, মনৰেগাৰ সময়ত I was part of a survey team যেটো আমি কৰিবলৈ গৈছিলো, that my 180 rupees was given to the man and the woman was given 150 rupees, even though the dedicated amount, the sarkari amount which is to be given to these people is 210. মতা মানুহটোকো কমাই দিছে, মাইকী মানুহজনীকো কমাই দিছে, কিন্তু মাইকী মানুহজনীক বেছি কমাই দিছে, 150 versus 180, কাৰণ কি মাইকী মানুহজনীয়ে কাজিয়া নকৰে না তাত ৰৈ পেলাই। মতা মানুহটোতো ধৰা মাৰপিট কৰি দিলে বা যোনটো কন্ট্ৰাক্টৰে পইচা দি আছে তাৰ লগতো ধৰা অলপমান ধমকি চমকি দি দিলে বেলেগ কথা, বাট দেন মাইকী মানুহজনীয়ে জেনেৰেলি নকৰে, সেইটো কাৰণে মাইকী মানুহজনী আণ্ডাৰষ্টুড। এণ্ড দেন when that happens for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, it becomes a tradition, it becomes a कि हाँ यही कहाँ पे तो ऐसा ही होता है, औरतों को तो 150 सेम काम, मनरेगा तो सेम काम दिया था ना, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड खेती में वर्क एंड so on and so forth. So even so that ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है. So this is the first generation where we are talking about these things. So of course there will be, like I said, it is very difficult to get rid of the status quo. It is very difficult to come out of the status quo when you are benefiting from it. You guys must have heard the whole boot wala analogy. Have you heard the boot wala analogy? না। I will tell you, wait. তাৰ আগত মই So এটা- it started, কওক। it is the main theme is to
It was given by Sarah Moore Grimke, which is who was a women's rights activist. And she said, "But I ask no favors for my sex. I surrender not our claim to equality. All I ask of our brethren is that they will take their feet off of our necks and permit us to stand upright on that ground which God designed us to occupy." So this gave rise to a very, very famous analogy, which is called the boot analogy. Okay. So patriarchy is like a man having his boot on a woman's neck. ঠিক আছে? তুমি শুয়ে তোমাৰ ওপৰত এটা boot এটা আছে. Feminism is a woman complaining about the boot. Okay? Not again completely 100% accurate নহয়, but still I hope this is like it'll explain a few things. Patriarchy is like a man having his boot on a woman's neck. Feminism is a woman complaining about the boot. Conservatives insist that there wasn't a problem with the boot being on the neck until the woman started talking about it. If she would just be quiet about the boot, there wouldn't be a problem. Males think there is a way to talk about the boot being on the neck that appeals to everyone and doesn't alienate those who would help remove the boot. Good guys insist that not all men wear boots. Women with internalized misogyny insist they have a boot on their neck by choice and they love it. They insist something is wrong with women complaining about the boot. And the boot is never removed from the neck. Do you understand? So ultimately মানে বুটটো মানে টু লাষ্টত গৈ সেই বুটটো আঁতৰাবলৈ মানে আমি মিলি কিনেও Who is going to do it? Who has the boot on whose neck? The men. So who needs to remove it? The men. So the answer to your question, what should you do or what should men do is talk amongst yourselves. ঠিক আছে? Keep this conversation going because it is very easy to hate someone like me because I am too loud and I have too much rage. ঠিক আছে? Sukanya is still thanda mood. I am sorry for saying that. হোৱাগে নাই এতিয়া মানে এনসাৰ মোৰ মই তাকে কৈছিলো তোমাক যে মোৰ বয়স হৈছে I don't have the patience to deal with and especially because I have an example of what a feminist man looks like in my husband. ঠিক আছে? তো মই তাক দেখুৱাই মই লাইক মইতো শিকাব লগীয়া হোৱা নাই তাক একো বস্তু, মইতো বস্তু এটা কনচেপ্ট এটা ডাম ডাউন কৰি পেলাই তাক বুজাব লগীয়া হোৱা নাই যে চোৱা তুমি নিজৰ কাপোৰখিনি নিজেই ধুব লাগে কাৰণ কি এনেকুৱা কথা, মইও তাক ক'ব লগীয়া হোৱা নাই. He has done this himself. So মই তাক দেখি পেলাই বোলো so this is possible. If this is possible, why are you guys not doing it? Why is everybody else not doing it? So so I have this example. I have lived with him for the past 15 years. So dhora bachor hoy gol and then it's like kyun nahi samajh mein aata sabko sab aisa kyun nahi ho sakte hain. So that thing happens. So I have an example in front of me of somebody who does not have a boot on my neck. So you guys need to speak amongst you. And very thankfully I do have a circle of friends who are feminists and they are not, I'm not a feminist, but ye wala wo nahi hai unka hang up. So have conversations, have more of these conversations among yourselves, and always look at where the power structure is, where the power is coming from. ঠিক আছে? power to code reside kore hetu sabo lagibo. Power to reside kora tumi gom pai gole na je power center to code ase, then it becomes easier for you to understand why something is happening the way it is happening.